Good morning, dear students. We will continue with the chapter 4, and today we will try to solve some of the numerical problems related to the determination of income and employment. আজি আমি সেই 4 নম্বৰ অধ্যায়ৰ কিছুমান নিউমেৰিকেলছ আছে সেইবিলাক আমি আলোচনা কৰিম. So first suppose see the example 1. Example 1 where the question is like the level of autonomous consumption of an individual is rupees 500 and his personal disposable income is rupees 5000. If his marginal propensity to consume is 0.8, find out the level of aggregate consumption. Listen the question very carefully. The level of autonomous consumption of an individual is rupees 500 and his personal disposable income is rupees 5000. If his marginal propensity to consume is 0.8, find out the level of aggregate consumption. যদি এজন মানুহৰ কি স্বতন্ত্ৰ উপভোগ 500 টকা হয় আৰু তেওঁৰ আয় 5000 টকা হয় লগতে এমপিসি প্ৰান্তিক উপভোগ প্ৰৱণতা 0.8 হলে মানুহজনৰ উপভোগ নিৰ্ণয় কৰা. So given দিয়া আছে C bar equal to 500 autonomous consumption, that is C bar স্বতন্ত্র উপভোগ 500 and Y equals to 5000 rupees, and then MPC is 0.8. You have to find out C is equal to what. We know that C is equal to C bar plus BY. Now C bar is 500, B is called MPC. So in our example MPC is 0.8. So 0.8 and Y is 5000. So 5000. So here 500 plus 0.8 into 5000, 4000 equals to 4500. So consumption is rupees 4500. So consumption is rupees 4500. That is autonomous consumption. তো আমাক কি দি আছে উপভোগ স্বতন্ত্র উপভোগ দি আছে 500, আই দি আছে 5000 টাকা আৰু এমপিসি প্রান্তিক উপভোগ পৰা 0.8 দিলে উপভোগ বাই কিমান হ'ব আমি জানো যে c ইকুয়াল টু c bar plus by এই ভ্যালু কেটা পুট কৰি দিয়া তুমি কি পাবা आंसर পাবা. Listen very carefully and go through this video as well as go through this question. If you have any doubt, then you can give a comment in the comment box. Okay, then we will discuss some of the more problems related to this chapter. Okay, suppose another problem is given. Example 2, another problem is given where C is equal to given C is equal to 300 plus 0.8 y, 300 plus 0.y and I is 700 and asks to find out the y. What is y? Y is to 1. So here the question is given, the consumption function of an economy is given, C is equal to 300 plus 0.8 y, I is, that is investment is 700 and asks to find out the national income of that economy. So আমার কি দি আছে উপভোগ দি আছে 300 plus 0.8 y, বিনিয়োগ দি আছে 700 টাকা আৰু জাতীয় আয় বাইর কৰিব লাগিব. So we know that at equilibrium y is equal to c plus i. তুমি জানো যে ভারসাম্য অবস্থাত কি থাকে y is equal to c plus i. Now y equals to, what is the value of c? 300 plus 0.8 y and the value of i is 700. Okay, value of i is 700. Now y minus 0.8 y equals to 300 plus 700, 1000. Now 1 minus 0.8 क्या होगा 0.2 y equals to 1000. Then y equals to 1000 divided by 0.2
Now it will be what? 5,000. It will be 5,000. So 5,000 is our national income. क्या है national income कितना होगा? 5,000. अगर ये दिया हुआ है कंजम्पशन, फंक्शन, इन्वेस्टमेंट और दिया है तो हम लोग का नेशनल इनकम जो होगा वो क्या होगा? 5,000. तो इससे रिलेटेड और बहुत सारा प्रॉब्लम है जो एग्जाम में आ सकते हैं. तो तुम लोग ये ध्यान से देखो और अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. ओके, नाउ वी विल डिस्कस another problem. Related with, now we will discuss some of the problems related with the multiplier and MPC. Suppose example 1 is given, that is given the value of MPS, size of multiplier is find, k is equal to 5, find out what is MPS. MPS equals to what? So MPS means that is marginal propensity to save, and k is the investment multiplier. That the value of investment multiplier is given, that is 5, and asked to find out the marginal propensity to save. কি দিয়া আছে? বিনিয়োগ গুণকৰ মান দিয়া আছে 5 আৰু MPS বাইর কৰিব লাগে. Now we know that k is equal to what? 1 by MPS. K is equal to what? That is investment multiplier is equal to 1 by MPS. So k का वैल्यू कितना है? 5 equals to 1 by MPS. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 into 1 क्या होगा? 1 equals to 5 MPS. Now MPS equals to क्या होगा? MPS equals to 1 by 5, that is 0.2. Now the value of MPS is 0.2. So इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वैल्यू दिया है और MPS हम लोग निकाल सकते हैं 0.2. So value of MPS is here 0.2. So কি দিয়া আছে? আমার বিনিয়োগ গুণকৰ মান দিয়া আছে আৰু কে আমাৰ কি MPS ৰ মান বাহিৰ গলে আমি জানো যে বিনিয়োগ গুণক ইকুৱেল টু 1 বাই MPS. এতিয়া কে বিনিয়োগ গুণকৰ মান ইয়াত বহাই দিলে সাবস্টিটিউট কৰিলে কি হ'ব? আমাৰ MPS ৰ মান আমি পাম 0.2. এই মনত ৰাখিবা. Next, given value of MPS is 0.4. MPS is equal to 0.4. Find out K is equal to what? Marginal propensity to save is given 0.4. Now we have to find out the value of investment multiplier is what? So here की दिया से MPS और मान दिया से और K मान बाहर गलो. We know that K is equal to what? 1 by 1 minus 1 by MPS. So now we have to find out the value of K. So K is equal to value of MPS is 0.4. It means 10 divided by 4 equals to 2.5. So the value of multiplier will be 2.5. Okay, we can easily find out. हम लोग इजीली इसको निकाल सकते हैं. अगर MPS का वैल्यू दिया हुआ है तो K का वैल्यू या K का वैल्यू दिया है तो MPS का वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं. ओके, नाउ और सारा प्रॉब्लम हम लोग निकाल सकते हैं. और भी प्रॉब्लम है कुछ इस सेक्टर का. एक प्रॉब्लम दिया हुआ है. सपोज गिवन दैट नेशनल इनकम इंक्रीजेस बाय ₹1000, दैट इज del y equals to ₹1000. Okay, del y is given ₹1000 and the new investment del I is ₹200. Okay, ₹200. So find out the value of MPC equals to what and K equals to what. Okay, so क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ इस तरह है. If national income in an economy increases by ₹1,000 crore, as a result of new investment is ₹200 crore,
So find the value of multiplier and marginal propensity to consume. যদি এখন অর্থনৈতিক কি 200 কোটি টাকা বিনিয়োগের ফলত যদি আয় 1000 কোটি টাকায় বৃদ্ধি হয় তেনেহলে এমপিসি আর কের মান কি মানে গড় প্রান্তিক উপভোগ প্রবণতার বিনিয়োগ গুণফল। We know that K is equal to what? Del Y by del I. Now here the value is del Y is given, del Y is 1000 and the del I is 200, so it will be 5. So the value of multiplier is 5. So now we can easily find out the value of MPC, as we know that K is equal to what? 1 by 1 minus MPC. Now 5 K is equal to 1 by, now 5 K, value of K is 5. 5 equals to 1 by 1 minus MPC. Now cross multiply, if we cross multiply that, then it will be written as 1 into 1 equals to 5 minus 5 MPC. You can see here cross multiply, by cross multiply you can get 1 equals to 5 minus 5 MPC. So ये अगर इस तरह लगे 1 minus 5, सपोज इसको इस तरह लगे, कोई भी लिख सकते हो 1 minus 5 equals to minus 5 MPC, that is minus 4 equals to minus 5 MPC. minus 4 equals to क्या है? minus 5 MPC है. Then minus 4 is equal to क्या है? minus 5 MPC. So MPC equals to क्या होगा? MPC equals to minus 4 by minus 5. You cancel a 4 by 5, it means 0.8. So MPC will be 0.8 and the value of multiplier is 5. So you can easily find out the value of multiplier and the value of MPC if the new investment and new income is given. গতিকে যদি আমার কি থাকে বিনিয়োগৰ বৃদ্ধি আৰু আয়ৰ বৃদ্ধি দিয়া থাকে তেনেহ'লে কি আমি এমপিসি আৰু কেৰ ভ্যালু এনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ। So this question may be come for 4 marks in the exam. Okay. So these are the some problems that are related with the chapter, and this may come in your exam. So try to solve the more problems related with this chapter, and if feel any doubt, if you have any queries, then you can contact me or you can give in the comment box. Till that, thank you.